Good afternoon. We will start in couple of minutes. Good afternoon, everyone. We will start in a short while. Good afternoon. Gisela, shall we wait for 2 minutes or we can start? I think so. We can start. Okay. Gisela, I'm so sorry, but I am not able to share the screen because of some issue. So is it okay if I read the prayers from my mobile? Yes, it's okay. You can read. Okay. Good afternoon once again. A very warm welcome to all of you. Thank you for being here on this Sunday afternoon for study. Gisela, please help me to know which session today we are in, or anyone can help me recollect. I think today is 14th session, if I'm not wrong. Yes. I think it's the 7th session. Okay, 13th session. So No, welcome so, to the 7th, session. 7th, I think so. 7th Oh, so session. sorry. 7th session. Yeah, 7. Yeah, welcome to the 7th session of Nagarjuna's letter. Thank you once again. And please join me for the prayers. Yeah. Taking refuge and generating bodhicitta. I go for refuge until I'm enlightened to the Buddha, the Dharma, and the Sangha. By my accumulations of the practice of giving and so forth, may I become a Buddha to benefit all sentient beings. I go for refuge until I'm enlightened to the Buddha, the Dharma, and the Sangha. By my accumulations of the practice of giving and so forth, may I become a Buddha to benefit all sentient beings. I go for refuge until I'm enlightened to the Buddha, the Dharma, and the Sangha. By my accumulations of the practice of giving and so forth, may I become a Buddha to benefit all sentient beings. 4 immeasurables. May all sentient beings have happiness and the cause of happiness. May all sentient beings be free of suffering and the cause of suffering. May all sentient beings not be separated from the bliss that is free of suffering. May all sentient beings live in equanimity, free from attachment and hatred towards those near and far. May all sentient beings have happiness and the cause of happiness. May all sentient beings be free of suffering and the cause of suffering. May all sentient beings not be separated from the bliss that is free of suffering. May all sentient beings live in equanimity,
free from attachment and hatred towards those near and far. May all sentient beings have happiness and the cause of happiness. May all sentient beings be free of suffering and the cause of suffering. May all sentient beings not be separated from the bliss that is free of suffering. May all sentient beings live in an equanimity free from attachment and hatred towards those near and far. Thank you. Thank you, Geshe-la. Over to you, Geshe-la. Yeah. Thank you so much. 관계 도쟁에서는 또 담제 보면서 담배전에 된 부담되는 저들로 다시 select everyone. 된다. 당보들은 언제 계산거만 네 뒤져라 한스. 파견 노트에서 저라. 뒤걸라니 샤르금 통통 체인스. 네 담제 검제가 가서 르기 따탄데 안님데 그 정보 그때 정보션은 네 다심 얘가 흘려 전에 쉬네 아니 오야마 땡숨 당시스. Tashi to everyone. So today we're going to start this session by doing a recollection meditation on the seventh wealth of the noble beings or the Aryas. And so as we do the meditation, please sit in a very straight manner with your backbone straight. And then as you recollect all of the seven wealth, as you recall them, do a slow breathing. Inhale and exhale slowly 3 times. 안테네 당한 저기 뒤져라 파견 노릇되는 안에 대바스 렌젤 이 집에 대바 걸어서 한번 근데 줄 안에 롱아 돈배 수림 롱아니 주든 배 수림 안에 도마 집에 걸 안에 쳐트베 시럽 안에 시럽다 안에 랑준데 제가 모자 신준들 제가네 안에 최유 모자 최유지 모든데 안에 렌년 넘버 집에 시럽 된도 걸라 소소점 나는 림바시는 삼을다. So as you recollect the seven wealth of the noble beings, we begin from the first wealth, which is the faith, and then the morality towards the conduct of the body, speech, and mind, and then the practice of giving, and the practice of giving, and then uncontaminated modesty and humility, and then finally to meditate on wisdom. So meditate and recollect the things that we have discussed in the previous session on these seven wealth of the holy ones or the noble ones. First is the morality, faith, then the morality, the conduct, the body, speech, and mind, practice of giving, uncontaminated modesty and humility, and then finally wisdom pertaining emptiness. 근데 제 안다는다 드링디 뒤쪽으로 드링 먼저 데려시 대가나 숨주 소숨 데려다 숨주 소숨 데려 아니 가게 보면은 다 가게 보면은 시딩 식들라 전부 진다 들렸다 봐던스 레로 디베 돌다 때마던스 창다 츠무 주고 내 송마스 작과 냠바 주고 대쪽 봉스 시딩 식들이시. So today we begin our session with the 33rd verse from the letter to a friend by Nagarjuna. And this session is about giving up the behavior destructive of the wealth of the holy ones. So it states, abandon these six, which results in loss of fame and birth in evil states: gambling, watching, gathering, laziness, relying upon sinful friends, alcohol, and wandering in the night. 되게 공부를 쪽에 자원대 상물도 저랑 된도 제가 아니 작반 냠바 쪽 그랬어. 선생님이라. 딱 근데 이제 족부대 가서는 다 지연자. 아니 지연자네 트위터 봐 제가 저라 쯤어진.
나 쇼다 발라 소고 된데 견자바다 아니 롱담 나서 셔봐서 니버디 담 나서다가 춤매배 깨졌다 메다시엔다 베 뭐 된데 그 도저 되었다 데나 생각 아니 어 롱담 나서 셔봐서 아니 레로 근데 가리나 레로 될라 지난 게숨 쉬었다 한데 아니 레로 숨데 다고도 디세잖아 길을 뇽래게 레로 길을 레로 어 근데 소베다 레로 텐도 빼나 먼저 그 레체가 좀 다된 거죠라 이들 레로시 어 근데 돌아서보다 레로디 잡아나 내가 최고 섬네 근데 한 레로가 뒤단에 빠져지네 근데 옆방 거래서 레로치 아니 녀목집에 뒤버 trouble 때 봤어 다 뒤버 trouble 때 봤으면 다 소소 개발 체면 저거 다 그때는 어 뒤버 trouble서는 다 먼저 개발을 받아야 되는 게 믿는 여러 어디 지요 뭐 두고 땡냐 랍된 거다 뭐 된저라 다른 스텝스 아니 내전도 안에 창동 또 장라동에 다 지난 가자 동에 나디 처음에 장라동에 나다들 안에 가자 숙점을 줬다 안에 처음에 시와다 화장 타 왔어 처음에 시와다 담아잖아 충전 진영 됐던 것 같아 버진이 돈에 가서 소벌에 팽개래 늘 말했어 봐요 그랬다디 뒤도나들 중마들 망세 망세 안에 뺐대 뭐 보셔 동네 담아들 안에 최근에 마도 안에 시호동 안에 장제자 대차는 담아들 안에 소소 가래나 소소에다 룡하게 이제 정말 봐 담아들 식 소소 시바들 안심면 봐 체도되네 안에 룡하 줘봐 안에 뭐런 거 체롭다 독서는 소지를 써보다 다 제정시 그거다 차단 고마제 상마 제로다 어딘데 용 장라서 근데 안에 최체를 뺏겨 좀그 장라동에 미제도에는 장라띠 동거에는 최체바지 화장 그 캐치 머리에서 수준의 매가 제와이나 안에 소속에 안에 담아들 안에 소속 그렇게 매가지 자연이 같이 모르스 디제 안에 제목 교발라도 제목 된다 좀 갖다 가래 참도 저러다 어떤 저리든 잡아주는 제조 뭐 대체와이나 저런 게 안에 년다든 냠도 그래서 So to this to this verse, Nagarjuna states to King Gautamiputra, he says that these are the things, these are the actions and the things which leads to the destruction of one's fame, leads to the destruction of one's own fame, uh, and so it also leads to a birth in an evil state. So the first thing that the king Nagarjuna states to King Gautamiputra is the action of indulging in gambling. To gamble, to do these kind of actions uh, leads to one being indulged in a non-virtuous action. The second one is watching gatherings of people together at one place and to gossip about things which are unwholesome, to gossip about things which are not related to the karma, to talk things which arises jealousy and envy within everyone. So this is the second one. The third one is laziness. So usually when we talk about laziness, there are three types of laziness. The first one is laziness, which is due to inclination towards unwholesome actions or non-virtuous actions. The second one is laziness due to postponing, to postpone an action. And the third one is the laziness due to the lack of self-esteem, to not have enough confidence to participate in a virtuous action. And then the third one is the fourth one is relying upon sinful friends. So the definition of a sinful friend is a friend that obstructs you from participating into a noble or meritorious action. The one that makes an obstacle, the one that stops you from doing these actions or bring you away from or further from these actions. These are known as the sinful friends. And then the action of indulging into alcohol. So usually we have like this kind of saying. We say that a little bit of consumption of alcohol is very healthy for our body. But then what happens is that we don't have sometimes we don't have restrictions over these actions, and so we go beyond an extreme. And then let's say a little bit of alcohol one in the first day becomes a great deal of alcohol after a few days, and so therefore because of the indulgence in
alcohol, what happens is that our mind becomes very dull, and that we become without a conscious awareness of what actions that we do. And then at the end, because of this indulgence and because of not having the conscious awareness, we it leads to actions which are unwholesome and unwholesome conduct of our body, speech, and mind. And then finally, it's the action of wandering in the night, during the night, wander outside and to indulge in all those unwholesome actions. 뭔데 근데 에 숨주 섭시다 송어도 숨주 섭지 송어 되게 아니 도중 처시했어 있었던 거. 나 대한 염려게 붙여. 나 되게 시정들이 너나 군지 나네 처시 봤어. rabjor lepa lami tumbe songs. Kundu choche zoje, chochenas, mino toja yanda choba laks. Ambos niwa de la, mewa doma sidara dunga was, tebe chungnam, deba chungnama, teda malak des, lujo namla gobo chinjeba, tele chunga dunga tinye dos, shideng zit deris. So the next part is about how remaining content to have contentment uh, is conducive to the wealth of the holy ones. So here Nagarjuna states, the preceptor of God and man said that satisfaction is the most excellent among all riches. So always be satisfied. If content through possessing no wealth, one is truly rich. Then the verse 35 states, O gracious king, just as the most excellent of Nagas suffers in accordance with the number of heads he has acquired, just so one suffers in accordance with the number of properties acquired. However, it is not so for one with few desires. 나 되게 안에 düzgün choche sebade dadi, namle kacham shoche wadade. 안에 당보들라 안에 düzgün choche 나도 남제 생년부 표줬던. 다이나 더바충하다 choche was. 생리였다데 된다. 다 초시에서 받다 소소 가려 여받들라 아니 초시 제버스 데메저가 있나 당어도 변나 준호 같이 싸워이나 초시 몇바이나 직사나야 대바 망하지 이제 직사 대자በት 저야 뭐다 메드 강사 대강나 당도나 텐도 대바 한거 말 초시의 대바 총니까 여바나 저도 강나 여바들라 초시 잡아이나 아니 대바 총은 로드란 신뢰 초시 매번은 대화 친구들 안 신네 가자 싸워나 대가는 이제 네배산 베트코나 메세관자 아니 준호 변절라 사이에 제도 안에 대서당 소소 되게 요거도 차도 준호 변절에 제도 안에 요거 주변하시 차도 저장 네 초시도 되는데 뒤중 초시 되게 삼로도 여바이나 아니 된대게 소소게 지난 싸고 있다 뒤중 초시 질러도 되는 칼게 매번 방방냐 전 대스고 말 다 소소게 가르라고들라 초시세 네가는 소소 가르사도 사 이나 배트건 대화 커야 주는 거 맞아 맞지 딘데질라 아니 딘데치고 이렇게 좀 붙여 So the contentment. So when we talk about the term contentment, it talks about two concepts. The first one is uh, less desire, and the second one is satisfaction. So a person that does not have contentment within themselves, it doesn't matter how much of a wealth they accumulate. The more they accumulate, there is the desire to earn more, and then it becomes an endless cycle where you just go after the wealth, and then you just earn more wealth, and then you desire more. So therefore, it is very important to have the mind of contentment, to say that one is satisfied with whatever they have. The concept of contentment doesn't mean that one should become, let's say, homeless. One should become without wealth. One should become someone without any sort of financial sort of possession. It just means that whatever you have in that very moment, you should be satisfied with that particular wealth or the amount of wealth, instead of having an endless sort of desires, and then with every accumulation of wealth, it just expands, and that it leads you to wanting more and more and more. So therefore, it is very important to have the practice of contentment.
다 그지 다들 찍디 나나 가잖아 주중 초시 맞아 왜나 답변은 삼로 좀 해봐 나 동화 가자 예 준호 용적 가자 뭐하나 동화 대대 뭐야 답변은 먼저 삼보다 대장 먼저 통되고 배셔야 다 잡는다나 주축부터 칸됐다 다 잡는다는 주축 축다 치셔다 딩가만 나디라 빌게트 세드라 다들 도에나 다 담보 깔래 잡잡자 주 변조론 저 쇼사요 저도 되네 잡는다는 이니발레였다네. ane 니발레가 가서 다 거라 담보라야지도 쇼깔래졌다. 담보라잖아. 이제 생각합니다. 담보라도 야 마사요선 담보네 마 니발레 마사요선 딘데기 베티셈 난로라다지 만다다 딘데기 센다트 마도게다 담보데 덤리나는 주축다 담보는 가이 좀 뱃도라 예침바 초시에서 뱃년다 강게 지금에서 딘데 삼로 코요 맞다. 먼저 삼단다 수질 점령량 주축 수질 딘데 죽도 안 담보 장게 수질을 커요를 등급이 다 같이 안 담보 장나를 된도 다 마사요선 연자 못된 배 사이마도 다 덱수 삼상게 된데 삼로 아주 커버 정도 대신에 마 담보나 마사야게 샘다게 다 배도 주주 장마다 누슈 장마다 이건 단되고 대신에 삼로 당에는 다 대체도 잘하던 주변저도 소소게 여부 좋은 제래 난 뒤로 쳐고 담아들는 것도 정말 직한 조조전에는 그의 연마다 주변에서 그의 파샤죠. 소소의 남자 진도 안에 레이더 셈니 뺐다거나 쉬워지 대화 축 전부 한번 쉬워졌다. 처음에 쉬웠지. 되게 안에 대화 대샤네 레이더 파샤네 돼. 그래서나다 총 오면은 삼당에는 니 준호랑 주세되나. 능고요 말해서 다 뒤로 뒤로 쓰고. So, without the mind of contentment, the more wealth one possesses, there's more suffering. The more suffering they feel. So, for instance, let's say in earlier times, we know that Bill Gates was the richest person, not currently, but before. At one time, Bill Gates was the richest person in the world. So, what he did is that he spent all his time and effort in accumulation of this wealth so that he could be the first. Before becoming the first, he may have been at certain point he may have been the second richest. And that time the only aim or ambition he had that he put every effort that he had towards was to become the first. But now when he has become the richest man in the world, this sort of anxiety, this sort of suffering doesn't end there. There is still suffering and anxiety because then now another type of anxiety takes replaces this sort of like anxiety, which is now thinking that, oh, now I am the richest person in the world. I must remain the richest person. I should not become uh, the second richest. I still need to remain the richest person in this world. And so he puts all the effort, he puts all sort of like effort and time into maintaining his status as the richest person in the world. And then every single time he has the anxiety of whether losing that kind of the title. So as we see that uh, as we are being sort of influenced by this ambition of earning without contentment, at certain time we become sort of like a slave to the wealth, to the money. It makes us work and work and work because of that endless desire. So, and at the end of the day, when we die, there is not even a single thing that we can bring with ourselves. Forget about wealth. The very body that we possess, which is in many sense inseparable from our consciousness in many a times, even that very body, when we die, is left behind. So there's nothing that needs to be said about the wealth and fortune. And therefore, since everything that we put effort and time into in terms of wealth is something that needs to be left behind when we die, we understand that when the Dharma says that there is no essence to the wealth or the materialistic things, this is what the Dharma means. 원단장 언제 빌거드 빼샤고 말하다 축다 수인다 안 담보 창게 수인다 삼로 때도 직벌다 로당 인데지 마도게 답답해 이쯤다 당 텍소 삼네 내 상게 파제 갖고 있는 게 정도 데다 그냥 말하게 되는 거만 아주 재력해 네 센스 워크숍 센스 리더십 워크숍 세질 재력 삽전 좀 되게 담보데 빌서라 되게 안에 진다데
baby sagal da koran erin nere ko ngado nimata mode tamjet dis cher koran ti kas erin sulesh ta de kas ngana samna no koran la ta pete ngone ta ti choshi se ni sa de something la ta jidan lu ju da sakawai na me chukta ta boda ya jawala so patan da dino ban jo shoyo so na de la ta pe choshi ga samlo de kone da dine so ane ju ben jo sayala samsha de se ja de kunyume 나 코로나 때 디펜더쇼 산베 축다 쇼잖아 간담라 코로나 삼로 건다 간당에서디 베비 사컬레스 코로나들이 배샤사사사사 코로나 지메제도 보고니 됩니다 간담들로 고 삼로 거도 배샤들이 사사사 같이 있어 삼로 거네 아니 코로나 배샤사 삼샤이로스 삼샤는 아니 보고니 lap라나 마테 개개들이 튀니 에시아 나노 용네 아니 다 뭔가 가사가로 코로나 게 딘데 자리디스는 쏘이나스 나빠스는 쏘고도냐 가시려면 페멜라데 top down job in la ane de teacher training so bata ane kasakala choko mangsho chu shora to so korang ngos de mil teacher wa shama korang ngos yo de en mit so ko chu to so ta chakmo de ne chen en tama de la korang ten je ari la za cho pe da za cho pe ba ko korang je yin las je de ane ko za cho la korang ba shama mo yes ane khara sho to charo de ne sho la de ane ko za cho 저런 잡았던 줄 아네 체력 랍도 야보도 그때는 그런 거 되네서는 잡았던 줄 아네 대사가를 되네 잡았다 안에도 되네 신경계 sab좀 때도 그런도 내가 대가 미들레 초시했어야겠다 삼로치 레샤스 Uh, so the example of Bill Gates is a very generalized example. Uh, so this can be applied to the understanding that many of the people who have attained great wealth and are prosperous, many of them go through the same sort of ambition, same sort of anxiety, same sort of mind of comparison. Therefore, this is just a generalized example. So Geshe said that the person that he actually believed that who is a very rich person, and he believed was someone who had attained a sort of like a concept of contentment, was the sponsor uh, for the science workshop that he went to. It was a American person. It was his name is Bobby Segal. So when he was there, he had those ideas where he told to everyone that the first day when he was speaking, he said things like he had earned a lot of wealth till this point, and now he just wants to stop earning wealth, and then he's content with whatever he has, and then he wants to put this into a sort of more productive ways towards the people. And so what he did is that he along with his wife and children. They traveled to Asia. They had started many charities involving many sort of programs for the empowerment of women. And so he was doing all of these charities. And one day when he was in America, he had an audience with His Holiness the 14th Dalai Lama. And he then asked His Holiness, he said, His Holiness, I have earned a very significant amount of money. And then I want to put this into a use that would be beneficial. And then at that time, His Holiness suggested him to provide sort of aid towards providing science workshops and science awareness towards the monks and the monasteries and the nuns. And so then he started starting these workshops, many different workshops and things to develop the awareness of the science, to give the awareness and the knowledge of science, education of science to the monks and the nuns throughout the Asia in different monasteries. And so Geshe said that if I think about that person, this person, Bobby Segal, seems to be someone that in some way has a concept or understanding of what contentment is, that too in practice. 원 되제다 된다 간데 그런 저때 하나 셈 남다 되거나 거는 등원에 초시에서 그 삼로지 그런 인데게 난조들이 장게 잠말에 소소 셈 나는 코디오다 그때 세워산에 뺐대거나 지라 민족 삼로지 코르다거나 담아된 영번 거지 디마에 한 때는 가는 것을 코디오를 거나 툭 디마에 메시 맞아 에리토에서 그냥 또 주다지 고 빼자 사사사사사사 사다바들로 된 주제도 레이스다고
아마도 아니 거 진짜 줄라 안에 거나 친구 배샤죠 뭐 삼을 그냥만 컵니다. 줄라 안에 다 나게 샘게 되지다 시대 전전양 안에 이제 저거데 치우시나 하고도 딱 단다 봐도 그저 dom나데 다 대셔서 당겨줘라 주변저 책고지도 다 넣으셔 삼냐 거나 치우스 안에다 되게 삼로 코딩 해었다 하제 오다 삼로 먹어 이제 저거데 치고 잡고 네 전한테 나노 삼로 나노게 연대 나노게 시대 샘게 시대라서 거든요 삼로 먹어도 아니 저저 장마 대단도 치즈도 하고 있는데 아니 신에 다 가서 다 단다 봐서 저저 장마 디네셔도 저거 당시야 선생이야 소소 저거지 어딘데 지야 이미지 근데 시에서 혼용 영화다 툭 맞아요. So, and so, another sort of an instance that Geshe said that he has heard about a person, a very wealthy person from America. So that person, he spent almost his entire life in the pursuit of wealth and materialistic gains. And then when he reached the age of 70 or 80, uh, he thought about the more important things. Like he did a sort of like an introspection and then started analyzing about the more important things in life, like peace of mind, harmony, and calmness. And so when he thought of these things, he found that his entire life, every effort and everything that he had, every sort of asset, every sort of facility he had spent only in the accumulation of the external materialistic things, instead of working on the internal mechanism of the mind to create a space which is filled with peace, tranquility, and so at the age of 80 or 70, so when he did a sort of like an introspection, and when he did a sort of like an introspection on what he had gained, he had only to find those materialistic things that he had gained. And then uh, he had some sort of like a regret of how he had spent his life. So this is something that Yeshua said that he has heard. He has not met the person, but he has heard that there was such a person from America. 먼저 대선장은 저기 균어들 거르다 단대 가서 균어들이 매가 있느냐 깔라가 보라 그러이나. 하고 다 등사 되는 것마다 맨다. 대선장이 벤저세트 맨나네 뱃 강하대. 이나 여가대 안에서 저기 배저 당당하고 저다 앞에 대체도 대바 화장 첨부시면 등함 숙청부시 오는 것만 되고 따다치 안에 돼 천년으로 제도에 돼 계속 뭐 어느 정도 안다가 드디어 니버들라야 가자 마야나 동아 망게 루를 빼셔도 루든들라 당가도 제도에 남지 제도라네 루들라 고 망어여서 고 가자 마야나 되게 동아 망어여서 베테난 생각에 주변에 가자 제나 안에 실록에 다 찾는데 가자 야고 쇼트 나로게 동아데 가자 마야나 주변에 가자 마야나 되는 생각에 셈다다 셈랑랑다 어떻게 망어여서 어때서 안에 대전 조사했을 때 여바이나 안에 당한 적이 남지 가서 배발려고 안에 되네 초시에는 촉벌해서다 초시에는 촉벌해서 초시 매번 매지나다 그때 제가 딱 도박하면 매도 되네 촉벌이네 말해서 셈난 실로 변전에는 셈난게 나로 촉벌돼 근데 초시에는 촉벌해서 So it doesn't mean that wealth is not necessary. It doesn't mean wealth is not necessary. Wealth is definitely, especially if we talk about the contemporary world, we find that wealth is and the facilities are needed. But then when one has the wealth, the most important thing is how one utilizes that wealth that they have. So to be able to utilize it in a correct manner, to use it in a better manner, in a more productive manner, is more important rather than spending it on unwholesome luxuries. So here we see that in the 35th stanza, Nagarjuna gives the example of accumulation of wealth as the suffering that a person who accumulates a lot of wealth as the example of a naga. Here, Nagarjuna states that the naga suffers, the most excellent of naga suffers in accordance with the number of heads that they have acquired, meaning that as more sort of like powerful they become as a naga, there is addition of head. And the more head they have, the more suffering they have. Similarly,
if if a person, possesses wealth, a great deal of wealth, the more wealth they possess, there is a great deal of suffering in accordance to that wealth. So therefore, it is very important to have the concept of contentment. In our Tibetan tradition, we have a saying. We say that a person with contentment is a very rich person, or it's the actual rich person. The one that has possesses a great wealth may not actually be wealthy in reality, because when we look through the externality, we see that a person possesses a great deal of wealth and properties and things. But then, since they don't have contentment and satisfaction, they tend to pursue after more wealth restlessly. And so, because of these, there is a great deal of unsatisfaction, there's a great deal of depression, there's a great deal of anxiety. So, internally, that person is not rich at all. Whereas a person who may not have that much of materialistic or wealth with them, materialism or wealth with them, but still is content with whatever little they have. As a person that has great deal of peace within them, thus they become a rich person. So it's very important to have the question, to have the concept of the to have the concept of the contentment. 다 되지. 안에 단다. 다 정말 숨주 소록 들었다. 색제 숨주 소록. 숨주 소록 때 소변이 다 침답 제바도 침답 침답 초지 빠나 때 말로. 다 잡아라 저런 게 아니 좀 간다 저 걸어서 봐나 좀 아니 자주 대숨 잡아 지지어 말했어. 자주 대숨 상하지. 아니 저런 좀 어떤 거라 해서 왔다 뒤로 손을. 되게 시딩스된 런신 따때 심었다고 당시. 침답 녀지 접었다고 당시. 네 중국고 죽음 때문에 중국은 뭐 대단 넘버 빵스. 생물 때문에 지든 칸인단스. 잠머신도 닝러 봐봐 당시. 마시 펜바 때문에 제머신스. 원주 칸이 리티 사실 사실 코르스 어떤 네 시딩 식스테리시. So the verse 36 and 37 talks about the type of wives that needs to be avoided and the type of wives that needs to be revered. So here the verses, Nagarjuna states, avoid these three kinds of wives. The one, like an executioner, is naturally associated with the enemy. One who, like a queen, disrespects the husband. One who, like a thief, steals even small things. And the 37th verse says, the type of wife to revere is wife, a family deity is the one who is kind like a sister, one who is dear like a friend, one who wishes your benefit like a mother, or one who is subject to you like a servant. 어떤 된다는 먹었습니다. 다 되네지. 소소게 잡아되네. 다 잡아게 같은 소리. 제바친. 아니 저 신반 하시 저러서. 그래서 잡아게 다 제바체게 아니 김에데 담바이나. 주마제 아니 다 냠보 아니 저 들었다 냠보 컨디션에 아니 잡았어요. 내가 그래서. 어디네 도지 제요 말했어. 정말. 아니 아니 뺐다거나 잡아라 뺐더만 왕줄 챙게. 좀 뺐다. 자만 이제 뺐다 잡아 막 가서다 요번에 제때 그 조그란 자만나 이제 되게 배 잡으러 쿠셔비는 맞아게 저 된대지 지죠 말해서 대자 아니 잘라 창 중에 되는 꾸마 잡된 게 꾸마나 신 된대지 아니 좀 돼요 말해서다 방과에 숨데 어찌나 시그널 세워라셔 되리셔 되래도 어제 아니 좀 돼요 말해서 So Nagarjuna advises to the king Gautamiputra. He says, "O king, avoid these three types of wife uh, while you take either consort or queen." Says the first one is the one like an executioner collaborates with the enemy. The one who collaborates with the enemy in order to assassinate you or in order to kill you. Or the second one who is like a queen that disrespects you, the one who disrespects the husband or disrespects you. And the third one is like a wife that is like a thief who steals every small things that you have left here and there. So
Nagarjuna says, advises King Gautamiputra to avoid these three type of wives to be taken as either his queen or his consort. 근데 지당 이거 지당 그 갑자기야 저저다 뒤란 지적을 내가 되는 뭐 질렀다는 다 송거로 손주 되는 송아 값. 나 지당 게다 된다고 하도 나 지당 게 미제도 왜 팀다 간데 된 거다 소소 봐줘. 아니 봐줘 소소소 삼체체 동네. 아니 직질로 정보쟁게. 근데 그거 마땅해. 된저 개지 뭐라. 된저 게만 아니 나가면 다른 롱버되게 내당 본다. 그냥 잡으려 그십시오. 뭐다 심발라 잡으되 에 그십시오. 체. 배저도 잡으되 배저되 다 가서 오다. 나 배트 마워시 호힘도 근데 잡으려 배트 재미도 양수속에 가서 다 갔대죠. 에 요번 하신 삼았다. 어디래 요마서. 다 된다 저절로 다 지난 잠는 삼아 주도래. 아니 범어 다냐면서. 범어 다냐인데 전에 저거 되게 저도 재미있을 파트너 다이너서 보다. 재미가 다 야 ultimately something more passion there the main from tanyang to na so so pa so some season and message ko ke chamara So it should be understood that this particular advice is sort of tailored for that very society that King Gautamiputra was residing or living at. And in these contemporary times, it's important to understand that both the partners, both the partners in a relationship, uh, should have a certain degree of consideration for each other, should have respect for each other, should be respectful to each other, and should be loyal towards each other. Because, so for example, it shouldn't be like in a case, it shouldn't be like a wife, a husband should not think that if a husband should not think that their partner should be like if it's a woman should not think that they're anything less than themselves and to look down upon them. Similarly, one should also understand that they should not the wife should not also think that they are anything less than their husband. But at that very same time, both the husband and the wife or the partner, whichever partner they may prefer, should understand that in this contemporary world, those kind of concepts are something that becomes very irrelevant. But at the same time, the concepts such as being considerate, being respectful, being loyal to each other, these are the things. Being respectful for each other, to respect each other's opinion, is something that is very important for one to be in that kind of relationship. So therefore, both of the partners should be respectful and loyal and considerate. 근데 땡 거야 되다 단다 간다 쉬고 다라래 다지 조건 내신 저거다 야나 안만 내신 어떤데도 다 소소 생만 내신 어떤데 소소라 tum버치 아니 제에서 된데도 송도 어떻게 니거든 제주 된데 된 바지 에세고래 소라 다 내야 안다 나가도 단다 공시고 내지 다 소소 삼다 아니라 아주 직질로 공마다 아니 정보체고 다 내신 게 아니 밑에가 라지 간데 하고 그 근데 파도 30세 거 어떻게 좀 봐라. 어디서든 담보는 미리 그런신 간다요. 시험을 벽에 같이 보시오라. 그런신 주는 마신 바다 간좀 맞지. 어 대표자들의 대처와이나 양 정말 멍보라냐. 근데 강한 멍 못해요다. 어디서든 안에 담보는 미리 그런신 간다요. 하고 그 텔레파에서 소통되면도 다. 어딘데 제가 어떻게 좀 버릴 텐데. So the 37th verse, as we see, it says it has been written. So these are the qualities, like the one being as kind like a sister, here like a friend, benefit like a mother, and subject like a servant. These are the qualities that one should have, that one should see in the partner. So just like Geshe said in the previous one, in this contemporary world, one should have a certain degree of discernment to have the analytical ability to analyze the person that they desire to form a relationship with, to become a partner with, to actually analyze and then to see and to be aware of the true nature of that person. And then after being aware of all the faults and the qualities, the good qualities and the bad qualities of that partner, to accept that wholly and then
to be in a relationship with them, and then to see that they are suitable for you in a relationship or not being hasty, and then to form a relationship just based on one's own sort of like desire and lust, but to actually analyze all these things, and then after forming a relationship, to be loyal towards each other, to be respectful towards each other, to understand each other in every aspect as much as possible, to become considerate. So therefore, it's very important to have that degree of discernment and patience to analyze, to form that kind of partnership or relationship. 근데 이제 다들 뭐 제일은 지구 총은 남조라 티차와 다들 뭐 지구 쟁다 도모면 남세 딜라고 야 데라 지단게 뭐보다 메도 지구 총을 남 냠슬래데 지구 쟁가 냠슬랭 거다 다 지구 쟁다 도모말라 다 내가 소치는 안다 당보다라 안에 세동 롱제가 가서 안다 간대쳐 버렸어야지 직접 당보 뛰르시 다 숨주 섭제들에도 가서 맨날 잡아를 거예요 되자 시다면 뭐 땡지 작지만은 니베 년치 말라 사진마다 눈에 배식치에서 오다 디시딩 되레시. So with the 37th verse, we are done with the generalized practice, the general path and practice of the sort of like the beginner practitioner. So now we're going to discuss the general practices of Dharma of the intermediate practitioner or the middling practitioner. So the first practice, so they earned money, and one should understood that the intermediate practitioner should uphold all the practices that is done by the beginner practitioner. So the 31st verse, the 38th verse, which is the practice to be watchful of the amount of food one takes. It says, understood food to be like medicine, neither uses it with hatred nor attachment, nor for might, pride, or beauty, but solely for the maintaining the body. 직제대 가서 남녀 안쪽에 슈퍼표드에 대표된 곳이대. 대 가서는 칼라드 세베 가서는 세베 가서 매지 사고 요소 맞지. 되게 매사고 요소 맞지. 매 가르세 가르메스 나자 가게 매서는 때베네. 양도 나자 먹고 여라. 때바다 꼼베네. 동에 지고 동에는 꼼베네 세베 제도 사고 요소. 칼라지 사고 있는데 때베네 세베 제도 사고 요소. 근데 삼로 땅 거래스. 오늘 지단 그 근론들라 네 칼라드 세베 가서 근론데네 류잡아 차야 제도 사고 말했어. 근데 류데 인도하고 야. 네. 근론도 다 되자 시당 매봐. 되자 시당 군에 말랑 받고네 안에 클라스 버렸어. 그거 전에 가르쳐서는 안에 류 안에 잡아 차야지도 사죠 말했어. 아니 류 님보스 나타나다 류게 소다든도 약고 영화시도 사요 말은. 아니지 말 삭제를 해 봐다디 류게 땅 저라 아니 도와 약고 되지도. 근데체도 사요 말은. 딱 가르쳐도 사버렸어 왔나? 그거 아니 류데 네체도 류도 최체도 류세다 아니 최르베지도 메데 탄다 템바지 영화체도 아니 류도 초월해 대체체도 아니 칼라데 칼라사야 값소 그거 좀 딘 삼바 칼라사자 아니 꼴론데 도자시당 메베코네 아니 꼴론 데제코네 아니 칼라사고레소 칼라사도 값소 So as this verse stands, it says that one should, when one is consuming food, one should visualize it as a medicine. So a medicine, so we know that a medicine is something that is used to cure diseases. So here, when we talk about medicine, it cures the disease of hunger. So there are many types of diseases that one might have, the diseases and suffering due to hunger, due to thirst, due to other things. But here, particularly, it should be the disease to cure the disease of hunger. And then when one consumes one consumes this medicine of food, one should consume it without hatred or without attachment to the food. One should consume it without these intentions, nor one should consume it with the intention of becoming fat or becoming of gaining muscles. Like it should not be consumed for becoming mighty, powerful, or to have physical strength, or nor should be for the sake of enhancing one's beauty. Like for example, having a certain type of diet, not to be healthy, but rather to
build a certain type of body, certain type of externality to shape our body into something that might be considered beautiful. So a food should not be consumed with those intentions, but rather solely for the sake of sustenance, the maintenance of the body or the sustenance of the body. And that particular sustenance is also only for the intention of carrying the practice of dharma. To be able to carry the practice of dharma, I should maintain and sustain this body. This should be the sole intention of consuming food. 뭐 되자. 다 가지고 지단 그 칼라스에 가서 냠레션은 뭐 제. 담보대 칼라 마상을라. 야 군조를 집합해요. 집합해가는 소소 손남사도. 이 집합해서 저기 잡아채세가 나다. 군조 가래나다. 가래나 피나도 주로 가르게 납서도 야 피니. 야 군조를 야 피니. 근데 뭐 칠렙도 라야다. 아니 소소 손남사에. 아니 대체도 삼제 참내 제도가 저런 군조를 집합하고 있어. 저랑 삼제 탐전라네. 대치 나나나스. 어디에 삼만다는 페나도. 근데 많이 봐야 접합해 가서 저기 냠내 갈 수는 진배 냠내체. 다 칼라스 세베 가서 가서 칸나 마산 저거는 저거라. 저거는 저거는 소권 날라. 심부 보티네 버싱. bat 동랑 먹었다. 전절 안에 컨트롤 세버라. 다 컨트롤 안에 nga 칼라드 마산 nga 시도 nga 신의 컨트롤 시도 섬. 컨트롤 쳐야지도. 컨트롤 진봤던 거 섬 진대게 진배 냠내 근홍 동생 근나네. 클라스 바이나냐 소소 진배 냠내 차도. 근절이야 집앞에다. 나다는 회사가 가서 진배 냠내 차. 어때나 지금 안에 류도 소바는 추드베 추드니 삼성은 된대게 아니 저거는 직다는 소소가 류데 안에 데 내고에 캐치버리셔스 류세딩 아주 밀류세데 밀류렌제스 토비에 칼레가 보쇼 대토는 디데나 안에 추드네 아주 추 망전에 셔는 세대하라나 상계에 주베게 된대게 안에 사치보게 아니 밀류토비어리 더딩에 답보마전 되게미도 우선 어딘데게 토는 냠레 삼로 당하이나 스트렝싱 삼로 통중적에 아니 냠레 뭐 차도 So even when we consume food, this particular action could be diverted into many practices. For example, before consuming the food, we can offer whatever we are eating to the three gems. We can offer the food that we are consuming to the three gems, and then afterwards receiving it as a blessing. And through the consumption of which we can acquire a great deal of merits. And then also with the intention saying that, oh, three gems, I offer you this. And by the sort of like the merit accumulated from this offering, may you be able to ascertain the ultimate happiness or joyfulness or blissfulness for the mother sentient beings. And then there's other practice. For example, our body is also a home to billions and billions of microbes and bacteria. So by consuming that, we can we can do the practice of offering or practice of giving or generosity by thinking that as I consume this food, a portion of it will be for the sustenance of these billions of and billions of microbes. And so therefore, with that intention, you can offer that food that you consume to these billions of microbes and then do the practice of giving. And then one can also have the intention by saying that I shall consume this food with the intention of sustaining this body so that I may put this body into the practice of karma. Because at this very time, I have attained the precious human life. And it is a life, it is a sort of like a form that is very difficult to attain. And in this very particular form, it is also possible to practice dharma to such an extent that one can attain enlightenment in this very lifetime. So therefore, to sustain this precious human life, in order to practice dharma, I shall consume the food. So by doing these kind of practices, one can divert the mundane action of eating food into something that is very wonderful and very wonderful and powerful practice of dharma. 근데 다들 숨주 속고도 숨주 속고도 다들 레고 되니 님바타다다 스무 튼지 때문에 되는스
나제 대부 멤버 민주로 된다 된바 대다 파도 네스 어다 되게 니 그 가서는 삼로 갔다 한다고 저 거래자 So the 39th verse, which is described without sleeping, or to not indulge in the actions of sleeping much. So it states, Nagarjuna states, "O righteous one, after usefully spending the whole day and the beginning and at end of the night, mindfully sleep only in the middle period. So even the time of sleep will not be fruitless. It means that to divert the practice of sleeping also into the practice of karma. 더 되게 간데서는 지단게 대 니녀가 가서 아니 만약을 대 그런 줘라 대에 캐쳐 쇼를라 그래서 만약 그런 데 저랑 개발적 권을 나와나 니 사상 개발 차렸어 만약 공화다 니녀 그런 데 메가와트 권을 나와나 니들 메가와트 차렸어 당한 저기 루릭 나눠서 신주를 세죠 신주를 세나 그런 거 원도 그런 게 개발 권을 나눠고 개발 차려 그런 메가 권을 나와나 메가와트 차려 그래서 너다 자워처럼 나는 니 내가 나라 그런 개발 권을 나와나 저랑 그 배전 주는 거 저랑 이 세상 안에 개발 차려 그래서 깔래 잡는 거거든 어디서 나는 내가 나라 안에 개발 권을 나는 내가 대한 캐쳐 뭐 쇼레스 되게 니 내단 거 삼다 나도 셔도 간데나 칼라서가 거 삼고 그랬단다 니 내가 전자라 제가 안에 냠레티네 요레서다 니 냠레 니 만약 건 안에 니 치셔 사바는 니 띵사부 들어가는 건데 가르치 하고 뭐라 교회인데 막게 있어 다시는 만약은 안에 딘데 삼로 더 고르토바이나 저랑 니 삼바 교회 차도 그랬어 어디서나 만약 건 안에 그런 교회 짓고 있는 안에 잠령들어서 교회도 가르치 있는 나와이나 니 사람 교회 차도 그랬어 So here says the practice of diverting the sleep into a virtuous action. It is said that when we sleep, it depends whether the sort of like the intention that we sleep with or the intention right before our sleep. If it's a virtuous intention, if it's a virtuous mind, then the entire action of sleeping becomes virtuous. If it's a non-virtuous thought, then the entire action of sleeping becomes non-virtuous. It is like being influenced by the intention, as we say. So therefore, one can, at the time before the time of sleeping, they can set aside a sort of like an intention uh, for a virtuous action before the sleep. And then with the influence or with the power of that very intention of virtuous thought, the entire action of sleeping can also be diverted into sort of like a virtuous and sort of like meritorious action, by which one can accumulate great deal of merits. 다들 십주시도 십주되나 뭐 고전에다 아니 지구촌별 남들은 마셔오다 지구촌별 남들은 마셔도 된다 지단계 전에 시원에 지구촌별 남들 렘바 가서 다 남림방 와세죠라 디 안에 로로도 지데 인사리 삼산지 거가 들렸더니 약거든 당보들 남들 안에 남 솔람세 지 되네 졸람세 안에 통람제 근데 곰람세 근데 메로람세나 다스 teknyamon do chabayna sanje sara jidan jan tapata badal tapata mo jana tapata badal dinde namje rimba nga chi ukta solam jonam tonglam kumlam melams So the 40th verse talks about, so now from the 40th verse, we're talking about the practice of the highest practitioner or the most advanced practitioner. So when we talk about the practice of the highest practitioner, it is Geshe said that he feels that it's very proper to have sort of like a idea of what are the five paths. The first one is the path of accumulation, then the path of preparation, then the path of seeing, the path of meditation, and finally the path of no more learning. So to have like a certain understanding of what are these paths and or the sort of like understanding of the progression to these paths is very important as we go on talking about the practices of the advanced practitioner or the highest practitioner.
다 단중한테 초람스나다 이제 그래서도 근데 기후신별 남녀원도 제가나 전적선 년제 그늘라 년제 뭐 제차 제라는 전적 신제서 받아 샘제 동안나 샘제라 샘제 동안나 테나 심마로 냐면 삼로데 란신 나 슈슈클로도 년제 뭐 제다 배전주는 맞도 이 저부지 대졸라다 샘제데 아니 동안나 제가 탐랑 알아면도 따탑 대 소설 네번미도스 동안나 대대비 네번 알아면도 네번수라도 산제도 산제 토베체도 근데 그 삼로 슉좀 보셔지 전주 조장 톰데 삼로 축처 보일다 대 삼로데 양산 대 삼로들라 근데 배전은 너거 슈슈 레벨 내단 레벨드나 근데 초남 세트 브레스 남 당못 So the first part of the five part is the part of accumulation. So when we talk about the part of accumulation in terms of the advanced or the highest practitioner, it should be the attainment of the sort of like to have the attainment of the bodhicitta. And this particular bodhicitta should also be something that is inspired by the mind of great loving kindness. So loving kindness is the loving kindness is a sort of like a mind which states that may all the sentient beings be free from all the suffering. But then when a practitioner comes to this state, thinking about it, and when they first start arising that thought with effort, at certain point on their path, that this particular mind becomes effortless. And the moment when this becomes effortless, it becomes the great loving kindness. And so this mind, when they're practicing this mind, there comes a time when one understands, one knows that, okay, may all the sentient beings be free from suffering, and but I don't have that sort of ability or the knowledge to free the sentient beings from the suffering. And this particular ability is within the Buddha. So therefore, to request the Buddha or to take refuge to the Buddha in order for the sentient beings to be free from suffering. So this is the point when the advanced practitioner comes to the stage or the path of accumulation. 너데 초남제네 초남데 토베 제라 아니 소소 동일로서 동일서 고바텀네 아니 동일은 메베 검정 톱서다 그냥 가보죠 저거다 남상 놀라 잘 가보죠 다 동일 동반이 또 동반이 전지 초지 또 내가 근데 검정 삼도 들려봐야나 근데 시내에다 저람세도 대방 온바 타고 세서 좀 봐서는 돈이 무슨 타고다 잡어 잡어 내 땅들 랩들 가서 아니 저람세도 내가 So with that mind of the path of accumulation, later the great practitioner uh, enters the stage where they start first understanding emptiness. Uh, uh, they tend to understand emptiness. They tend to meditate on it, and they sort of like through the deduction, the power of deduction, to not uh, directly perceive it, but inferentially perceive it as a generalized object of emptiness. And at that very point, when they are able to, with their meditative ability, able to observe the generalized object of emptiness, that is the point where they come into the stage or the path of preparation. 되네 저남제 대졸라니 톤람선다 가서는 템바 무슨 통화서 돈이 무슨 통화서 돈이 무슨 통화서는 가서 상관저 라관나는 잘라 시작하나 빅빅다나 세우 쇼통다 대난신가 안에 동반이 근데 지단 그 통계로 지나다 똑바다 무슨 시작했다 노리나는 시대 다 돈이데 무슨도 통 그때 통하나 대가서 톤람세도 줄이 제레서 남르바 숨바트 And so the third part, the path of seeing, is when the practitioner directly perceives emptiness. With their mind analyzing the emptiness, they are able to perceive emptiness directly. And at that point, when they are able to do so, is the point when they have reached or entered the path or the stage or the path of seeing, the path of seeing. 되네 졸라 권남선다 톤랑 그 제들라 안데까지 이번에다 돈남 그 제라다 아니 산제 모두 빠져 림바져라 도시 건바죠 다 되게 돈이 무슨 또 왔던 저 아니
림바신도 곰네 하네 양서 곰네 근데 곰람들 내장 람브링 뭐 먹고 시고 먹고 제 곰람 꼬르꼬르서 보다 먹고 또 타자고라 용 먹어서 그때는 산자 모두 빠지 림바절라 곰람서다 And then after perceiving emptiness, directly perceiving emptiness, then the path of meditation, where one meditates into the more subtler understanding of emptiness. And if we talk about each and every one of this path in between the path of meditation and the path of no learning, it's going to be very extensive. So therefore, uh, not talking about these. So the point where the practitioner, the advanced practitioner, starts meditating on emptiness and then cuts through the understanding of the more subtle understanding of emptiness with each level is known as the path of meditation. 어때제다 곰람들도 곰발라 때네다 곰라 림바 마모치 곰발 때네 아니 드버 마모치 밤 드버 타버 드버 한번 드버라고도 방겼어 드버라 보라 보라 바냐냐 야든 아니 드버 타셔 봐 So in the path of meditation, what happens is that they first, what they do is that they first cut through the more gross level of obscuration. And then as they move on to a higher level, a more subtle level of obscuration is being cut through and destroyed or dismantled. So in the practice, in the path of meditation, they cut through more subtle to the most subtlest obscuration. 근데 드버 타셔 반도 전에다 아니 방아져다 아니 다 드버 차상 반도다 뒤 버자다 잡아 통한 반도 아니 멜로람스 아니 산제 콤방세 딘데 치스보다 로브로 도치다 And once one has cut through all these subtle obscurations along with their impressions, and then attain the stage of all knowing, that is known as the stage of enlightenment or Buddha, and 근데 네 also known as the path of no learning. 먼저 딘데도지 람림방가에 다가스 디지 코로롭 던지 어디네 지체 어디네 마 림바신도 들어가서 되나 안에 당보들라 데려다 세미시 어디 십주 담바데 세미시 공부래도 전주 안에 소나무가도 담보 세미시 공부지 세미시 공부에 제대로 참다 닝제타다 가바당스 떠님 따도 양다 공부지 공부니 보면 주 대단한스 상배제대 상배제대 대화 토벌 교로스 나디 시딩 같은 데레시 세미시 공부 So the verse 40 is the practice of meditation on the limitless, the four limitless. So the word is always meditate rightly on love, compassion, joy, and equanimity. Even if the supreme state is not gained in this way, still the happiness of the world of Brahma will be attained. 네 남중아 되게 for immeasurable 다 세미시라 일단 내가 찍들 리밋 레스라도 찍버라다 네 남주 상방 가도 되니 고라 안에 정보대 고다를 정보 잠도 제가 대줄을 세미시스 남주 딱방 가도 라데오라 세미시스도 또 세미시스는 가르체미시스 세미어서는 가르치를 써야 돼 저런 거는 망부 코사를 남주 고대를 망치 세미시스 세미어서 간도로 제스고스 두가지스 So the four limitless, as it has written here, but rather four immeasurables. So Geshe is telling that usually when we start our session, after taking refuge and setting the intention or generating the mind, we always recite the four immeasurables or the four limitless. So Geshe is asking every one of you, those who wants to answer, what do we mean by immeasurable? What is the meaning of the word limitless or immeasurable in this particular context? Anyone would like to answer? Okay, Gisela, I would like to answer 오케이 if no one is raising hands. So I think it is infinite, something which has no conditions. That is what is meant here by limitless or immeasurable, maybe. 콩기 송당체스랑아 저기 체메 쉐바딩어
타이에 베텐다 지체랑 저기 타이에 버치다 저기 체메 베텐다 당나 타이에 베텐다 지인다 체나 저기 아니 나 손내 당지 당 덴데치라 라마르 바 저기 나니 기타 펜세스나 니링 라 소피네 당 덴데 카야 네 당 덴데치 라마르 페 원기 나 지 봄샤지 임바치랑 나 저기 체메 그 페레스나 지로 그래서 그래서 다단다 샘미실레들다 안 저게 돼 지단령제 여러 령제 전바 안에 땅 가와 땅용 샘미시스 그러나 단지를 령제 저와나 령제 첨보스 저기 여러 령제 첨매에서 니셔도 령제 첨보스가 돼 남주 가서는 령제 첨배게 미유들라 아니 심지 찍이나 되리 동안나베 심지 찍이나 되고 니나 되고 때 대가서요 말다 가다 전화 되고 다 몽보여나는 뉴스 됐어요 말 단다 세메시 시에도 되는 거죠 미국에 관해 시고 미국 심지 데이터 데스 지금 니서 그제 말 미국 세메들은 니고다 미국 세메가지 안에 세메시스의 유들 미유처나 저 미국 심지 데이터 세메 제 미국 세메시 직제 근데 대난식 인제 공개돼 세메시 공개 강사돼요 손남 세메었어요 그래서 근데 이제 공부에는 염려 잡아야나 손남 세메었어요 그래서 미국에 유들라야 안에 심지 직선 많이 봤어 심지 찍으러 보면 인제 되나 아니 이제 전부잖아. 이제 침보를 돼. 이제 세매 말했어. 이제 세매에서 심지 세매 없다. 디저 디스트릭 니스 그 세매 없지. 세매 없지. 어디는 밑배다 안에 손남 세매. 소위 손자 공부하러 손남 세매 없어 이거다. 아니 밑배 요들 심지 세매 없어. 세매스. so when we talk about so here the first one is the loving kindness. There are two types. One we can say the great loving kindness. The other one's the limitless or immeasurable loving kindness. The great loving kindness can be targeted towards a single being. It does not matter if it's a singular or a multiple uh, target. But when we talk about the limitless or the immeasurable loving kindness, it is immeasurable with sort of like two contexts. In the context of the target of the loving kindness, since its target is immeasurable sentient beings, therefore it becomes immeasurable. The second context being as the practitioner, since the practitioner who practices or who sets the intention of immeasurable loving kindness attains immeasurable amount of merits. Therefore, this is called immeasurable loving kindness. One, with the context, with the target of the practice. Second, with the amount of merit that is accumulated by the one who practices it. Therefore, since both the target and the accumulation are both immeasurable, it is immeasurable loving kindness. Whereas, if we have a great deal of loving kindness with a single or a multiple target, be it multiple but not being immeasurable, then it is understood as great loving kindness, not immeasurable loving kindness. But with the target being immeasurable sentient beings and the merit accumulated being immeasurable, this becomes immeasurable loving kindness. 이제 다 단단한 저 지단계 영제 내줘라. 영제들라 네 영제 전부 다 지단계 영제 잠재 에워진다 되고. 다 영제 첨부 세대 남녀가 여기 지부 침별 남진 멤버십을 가서 영제 영제 세버데 영제 첨부 시작시고. 영제 첨부 세버데 네 컨텐츠스 그래 저런 영제 첨부 그레이트 컨벤션 나라 영제 첨부서는 컨텐츠스 그래서 네 삼주예베스. 지단계 영제다 영제 첨부 차와연 이와 채톱설에 대체dom나 질 랜드 자다스. So Geshe said that usually when we talk about loving kindness, there's the loving kindness and the great loving kindness. So Geshe is asking you, what do you mean by great loving kindness, which is in the path of the advanced practitioner? What do you think the word great loving kindness means? 다 지단계 라냐면에다 데레 지단계 닝질라라 컨벤션라라 닝제서데 가서나 심제 동아지 나데베 심제 통하나 메셔가 동안에 되나 삼상게 삼로저라 뭐 딜라 안 닝제서 데 아니 닝제 침보에서는 닝제 침보 말해서
ninje chenpo sana kante kwa sana tetewe ninje te kom yasen sa kumbeto me kanzam jele de yasen kom tama tela ninje te simje dungan namana bezo me go nga an shushuk je yung jora tetewa dilege ne tang jele lepsana ta te ninje te jora ninje te ninje chenpo chare simje sut suina da dungan da simje karte ka tona susuge ninje to kante je chewa mewa cha simje kante tona 동안에 제대로 삼바지 년제 남자 여다와데 배제 먹고 휴식이 되잖아. 근데 그 참제를 없으나 아니들 년제 첨보스 잠깐만 년제 첨보 어디서 So Geshe said that the concept of loving kindness is the thought or the intention which states that, oh, may no one suffer, may no 네 one have suffering, or may everyone be free of suffering. That kind of intention or the thought is the thought of loving kindness. 컴패션만에 But then when we go loving kindness, 이제 no, 년제 no, 컴패션만에 맞습니다. The concept of loving kindness comes with the concept of loving kindness becomes the great loving kindness when this particular mind that we practice becomes effortless, which generates without any efforts, which comes to us without any effort. So when that kind of mind comes without any effort, when this kind of loving kindness comes without effort, that is known as the great loving kindness. 저는 내가 저 체매 시대에 가서 잠보들 잠발래도 근데 잠바 체매스 잠바서 왔네 심제 담제 대바단 된대 대바단 된대게 로들라 아니 잠바체 중화다 제대로 삼바들라 닝제 그니 이제 파도 뒤죽었다 아마도 대 중화다 제대로 삼바지 직 중화를 미 심제를 미고 직관이 뭐 간실라 지금 안에 중화를 채나 삼바데 닝제체 대바다 되나 삼바데 잠바다 닝제 제바 So the second one is immeasurable compassion. So the difference between the mind of immeasurable loving kindness and immeasurable compassion, though the target of both of these mind is the sentient being that suffers, the mother sentient being, but the difference is that when the intention or the mind of the loving kindness is, it talks about may all sentient being be free from suffering, whereas the mind of the 대바 compassion is a mind that states that may all sentient beings achieve or attain joyfulness or happiness. So the difference is the mind that has an intention for all sentient beings to be free from suffering, which is the loving kindness, and the mind that states may all sentient beings attain happiness. This is the mind of compassion. So the target is the same, but the intention is different. So one can just switch the intention with the same target, which is the mother sentient being. So if one thinks may all sentient beings attain happiness, that becomes compassion. And if it's targeted towards immeasurable sentient being, it becomes immeasurable compassion. 대화도 된대서 저라 디 잠바체 중화다 대도 닝제 디 다다 코드 올라면서 잠바서 러미간네스 잠바라 중화 대화도 된대 로체 중화다 대도 컨벤션 말 데도 중화도 채나서 Lawful. 배서버데 어디 Lower. The mind that okay, so this was a mix-up. So the mind that sort of like targets towards the liberation of the suffering, that is known as the compassion, whereas the mind that focuses on the attainment of joy is known as loving kindness. So there was a mix-up in these two words. 되지 아니 대네 중화다 텐데게 닝제다 대화다 텐데게 잠바스 아니 대화다 메저바 되게 가바스 아니 당념스 오다든저 시들라네 참메시스 저도 잠만 미과 참여가다 아니 공부하고 강사는 손남 참여했어요 그래서 아니 참메시스 다 샘제 강사지기 대화에나 대화도 된대가 강사 대화도 말이나 삼상게 가와참메스 아니 동화다 대화니까다 니링니다 테베 니링니다 테베 당념 그 삼바저라 당념 첨보스 어디 아니 당념
니랭니다 트베 니레자다 니다 트베 단요라 내가 주세다 되게 단념 셈메스. And so now the third one, which states, may sentient beings be free of suffering and not be separated from the cause of happiness. This is known as the immeasurable joy or limitless joy. And then finally, to remain in the equanimity, the final one, where may sentient being be separate, or may sentient being be free from the mind of prejudice and then remain in the mind of equanimity, is known as the limitless or the immeasurable equanimity. 근데 이제 딱 앉아 디 년제 된다 다 뭐에 컨벤션에 년제 시험 제가 가서 지난 게 년제 제세 요들라다 담보 강사때 중간나베 심지고 그래서 요들라 나 산jel을 미고 년제 요 말해서 중간나베 심지를 미네 중간나 테나 선배가 삼라지 년제제 네 근데 내가 안에 년제를 담보 제가 가서 지난 게 지난 남자 가서 남자 준다 가서 년제 요르다 얘나 년제 되게 다 되지 책 먹고 싶어서 책 먹고 싶을 때는 다들 먼저 냠내셔네 년제도 받았죠 년제 자체는 심지 담보 안에 년제 제세 요들라 안에 지단 게 어디 간이 밤아 숨 쉬어라 소소의 능력에 항상 직접 딜레 년제 공부 담보 고민해 뒤 공부다 뒤 공네 뒤네 안에 시나 밤에 심지 근데 다 그들만 공 년제 공부 맞았죠 제가 그냥라 대도 좀 제가 그냥 소소하니 동화다 태워 대 동화다 태고가 시고 근데 저도 동화다 태워도 봐대 그거 저 상마 소소 동화 태고가 nen시 다시 소소 능력을 강사도 있는 동화 태고래 아니 밤에 심지되는 동화도 태고래 근데 다리나 동화다 태고래 근데 전에 로장 근데 한마디는 안에 닌제스 수다 근데 간이 밤에 수이나 동화도 태고 동화 나와 통선나 그런시 뭐 제공되는 안에 닌제함 컨벤션 세고라 어디 닌제스 버스 들으죠 So the mind of the great compassion should be targeted towards a sentient being that is suffering. It cannot be something that is targeted towards a Buddha who does not suffer. And when we target it towards a sentient being, it should be without any discrimination or prejudice. So usually, whenever we talk about the perception towards a person could either be someone uh, that is near to us, someone beloved to us, someone who is neutral to us, and someone who is our enemy. So the expansion of this particular mind of compassion, first we practice the compassion towards the people that are near to us. And then as we expand the sphere, it should go towards people that are rather neutral towards us, nor beloved, nor someone that is our enemy. And then finally towards someone that is like our enemy, to think that even those sentient beings which we considered as our enemy also deserve to be free from suffering. So being able to generate that kind of mind, one is able to bring out the practice of the great compassion. 근데도는 소소 검제라다 심지 정보 안에 소소의 능력에 심지직 아니 대충 검제가 거기서 냄지 소보내다 아니 대충 공도 쉬고 나시제 고쳐가 거기네 아니 되네 심지 민고 요드션 심지 소소 능단 예배가 아니 보고이나래 아니 파마이나래 아니 사타이나래 다 더부터서 이나 심단 예쇼 되게 삼로 동바게 입도 상마 소소 삼로 코르바천 아니 저는 동화다 잡아 주지 삼나 이제 관바지 저는 대화다 되나 저 삼바데 네 잠바 관바 어딘데 아니 삼나 땅 양세 산에 아니 대야고 차거도나 아니 신의 밤에 심절미 밤에 심절들라미는 디나신 그런자 저는 동화다 되나 삼 년제다 저는 대화다 되나 삼바 잠바 어딘데 그냥 잠바다 년제 관해야 돼 근데 검자야 쇼고 잠깐만 지 이제 잠나 되고 야고 쇼데 디자와나 소소 데 소남 납참바사데 아니 마사야나 소소 삼나데야 셈게 네밥데 하장게 야 에제 야르토스 So this particular thing of meditation of the compassion could be something of a practice that one can do daily. So, for example, the practice of the compassion, one should think, like, for example, for the first stage, one thinks about their loved ones, dear ones, like their siblings, their parents, someone dear to them. And then
to generate the mind stating that may all of them be free from suffering. And then to practice it every morning, again and again, again and again, to think, may they be free of suffering. It's a practice of the compassion. And then to think that may they attain happiness and joy. That is the practice of loving kindness. So therefore, if one practices these things, it's a very wonderful practice that they can integrate in their daily life. 당한 저게 체규매매 미든들은 이제 검들은 지단 그 심제전도 같은 첨부이 방언도 상고다. 어 저번에 미저라다 님정 한자 재미있 파르마토데. 저 배전에 담아든도 아니 같은 첨부이 받아 간도 상고서는 배나 다 먼저 소소 삼단에 배셔전다. 본별도 잖아. 게트웨이 인디아도 들어와이나. 단다라고 들어와이나 건데 미칸데를 배 상하시기로 되어라. 뒤냐는 소소 들어와이나. 아니 semnana 신앙한다 주님의 바가 또 되어진데 어디와 대대나 sem나 신앙한다 주네요. 딱 그시 소저게 미치게 뭐 저런 쪽부터 와이나 오늘 sem나나 신앙한다 레서를 말했어. 미치게요 뭐 예. 주나는 심제들이 되면 삼라 속보다 진짜게 sem나다 신앙 쇼를 다 데이터 가서 말을 좀 가서는 밤에 심제된 저 같은 때 뭐다 신고 말이야. 이나야 콘저게 저런 버스 시대 가네 바가 참들나 쭉 전에 참들 어디나세요? 어디나세 쇼핑몰 집어넣는 들어가이나 한데 가서 신난 띵거다 괜히 말. 집어선 줘요라. 계속 동장이나 집어넣는 사람만. 집어넣는 간대요, 사람. 저 삼다잖아. 딱 뭔가시게 미야에 된 적이. 근데 같은 점 보시고 봐야 하는 거죠. 시에도 그때 돈. 년명 돈. So this particular practice, when we target towards the sort of like neutral beings, those who are neither close nor enemy to us, we can generate that mind by saying that all the sentient beings are very beneficial to us. We are grateful to all of these sentient beings. So, for example, in Mumbai, if we think that if we go to visit the gateway of India, we feel that at that particular time we see many people there, and because of the presence of the many people, we don't feel as anxiety or fear or terror because we know that there are people around. But imagine that you are there alone, and then at that time, many different kind of thoughts comes to our head. We may think like, oh, something bad might happen. Oh, there may be some animal that may come out of the water to attack us. So we see that just because of the presence of these people who are sort of like unrelated to us, who are not someone related to us, we feel the sense of security. And so because of that, we can also generate the mind of compassion. With those kind of thoughts, we can generate the mind of compassion towards the neutral beings. 근데 드라스 해줘라. 다 드라스 됐어요. 근데 드라스 대 타직 드라스 믹사가 되대요 말이야. 근데 다된다 야 tropocha요. 한데 다다 라야 님지. 다 저랑 tropo체가 양 다차요. 봐. 저도 배때고랑 다데레서 배때고랑 땡겨 봐지. 좋아하면 같은 요 말이야. tropo니 참고쇼나 고조쇼나 님지 양고 난다리라. 양 참바이나 게 tropo레서. this is and data this is 배때고랑 tempo. 좋아하면 같은 요 말이야. 그래서 안에 수도 자타나 다이나 오다티 단다 네드웨지 공한 총을 고라는데 동화도 텐도 열에 대화도 텐도 열에 고라는 대화도 템바쇼 동화도 차바쇼 세인데 삼로당이나 근데 칼리칼리나 안에 다른 섬자 삼로대 라토 The concept of enmity or having thinking of someone as an enemy is not something that is absolute. In the sense of absoluteness, there is no enemy. So a friend, that a person that might be a friend at a certain time could turn into enemy. So therefore, there is no absolute concept of enemy. So therefore, one should generate this mind of compassion even towards the enemy, because that very enemy that they have right now is not something that is permanent and absolute. It changes. And maybe the one that is enemy at this time may change into someone that is neutral in later times. So therefore, with that kind of mind, that everything changes and that there is nothing in the absolute sense, in permanent sense, one should generate the mind of compassion towards their enemy also. 근데 이제 다들 시주 시주 돼 있는다.
시베시제 대 되제 가다 대단 중하다스 넘버 방은 3대 시후 is 상당 회세 타다 계제다 저우친는 그냥 톱스 근데 딱 가르쳐들 지난 게 되게 전달을 없이 시어버려 다 가져 러버리 족세 지금 하고 오지 러버리를 내 손숨다 아니 텐도숨 내 손숨데 냐와이도 텐도체 텐도숨나 하다 미 아니 라마이스 하딜라야 아니 도바다 강콩멜 하생 것도 지고다 아니 강콩마들라 속도 소메스님 또 속들라 아니 3대 시세보다 3대 시세 속을 내자린 버도 3대 시세 어디 아니 3대 시세게 아니 전달하지 러브럽 시고데 So the 41st verse is the practice of the four concentrations. So the verse says, having given up the pleasure, joys, and suffering of the realm of desire by means of the four concentration, the fortunate levels of God's Brahma, Apsavara, and Subhaksana and Patasphala will be obtained. So it talks about the practice of attaining a higher rebirth. Even in the realm of the gods, there are the desire realm and the higher realms. So the realm of the formless or the higher realms of the god, which can be attained through the four stages or the four concentrations, the practices of the four concentrations. 저는 3대 시대게 3대 당번이와 선바 시발로다 3대 당번이와 선바 시바 공방이나 안데 되게 내들라 안데 상제자 요새 개제 대부쳐 봤어 어딘데게 안에 내시 3대 시 공방을 때내가 대부 안데 된데게 상제 요새 개제 대부쳐 봤어 어딘데 나 톱그레 대 안에 냠선는 거라 했고 된데서부터 So even with the practice of the full concentration, there is attainment of the four states. The attainment or the attainment of this four state, the state of Brahma, the Abhasvara, the Subhaksana, and the Vahatphala. 뭐 대체 안에다 되는 바지 저저 인지라 진짜 따다래 셔진 So it 제가 seems that 연했다. we have reached our time for today. So therefore, those who have questions, so we are going to leave it here for the session. So those who have questions, please ask away. I think for question answers, it will be nice to show your faces to Geshe. So it will be interactive. Any questions, anyone? I think so. Then no question. Then you read static question prayer. Yes, Yeah. Geshe. Geshe, I have a question about the concentration last part. Okay. Why the names of the deities is taken over there in that paragraph? I mean, can you just repeat the last part about the concentration? If we do proper concentration and study, then what happens? Yeah, like having given up the pleasures, joys, and sufferings of the realm of desire by means of the four concentrations, the fortunate levels of the gods, Brahma, Abhas, Swara, Subhakshasna, and Bharatphala will be obtained. I understand concentration, but I do not understand why these names are taken. Is it something like we become that person? Geshe-la, tanga Kurangi chua karishala na ngaan sigi samden shi la ngaan zo nyamlin che je debu shi jidwa. Di debu shi di ko la ngaan sigi des je
nga 저기 독세대 치료 등가 저 대시대스 개발자로 지나서 nga 저기 지단 코로나 단도 대소만 nga 저기 지단에 nga 저기 단다 네 총회 대기든 좀 nga 저파 방수나 nga 저기 네 공매기 대기도 포프레스 펜세션 nga 저 되라단 되라래 하고 nga 저기 단다 그래 사유기네 와도 저요 저기 되게 포프레스 맞던 단다 다 디시디가 nga 저기 테스트나 저 스테이션하고 지에는 근데 저지 있어서 근데 3대 개념에 단단데 썸데 시어라 썸데 시들은 냄정 가서 벽에 나는데 썸데 당번 이봐 숨바서 다 되게 썸데 당번 공부할 때는 내 거지 그래서나 네 썸데 당번 공부할 때는 내 그런지 내 로걸 로를 띄고 썸데 당번 공부할 때는 아니 제세 내들 아니 상전스 명다시다 썸데 당번 아니 지난 게 당한 저게 썸데 세대 톱신 썸데 세대 띵이들 저거 샤요 엔진하는 주도 되는지 근데 남제게 띵이지 세다 집부터 저거에서 컨센트레이션 나다 데 남제게 다 띵이지 집부터 쉬고 맞대 썸데 세바나 되바 세대라 니믹다 되바 세대 원래 중앙 망와래셔서 아니 딜레 아니 썸데 숙감 세대 딜레 아니 되바 체래셔서 딘데게 아니 냠레 쳐봐 담마들 아니 수도 줄라 썸데 무시 톱세죠 삼대ង무시톱 삼대ង무시톱 할 때는 아니 정말 삼대ង무시 공부할 때는 아니 제가 간담질 안에 강 공부를 제가나 수감을 제가 수감이 하나 소매감 수감을 제가나 수감 게 아니 어 지대는 내리 줍된 시원에 다 지대 라면데 수감이 내시 어떤 저 가로는 제도 삼대 당보 공부할 때는 수감 내리 안에 당보들라 상제세 쪽 삼제 당보 공부하고 니바 삼대 니바 공부할 때는 아니 요새 삼대 손발을 게 삼대 시바 공부는 아니 대부 쳐봤어요. 근데 네 소소 대 삼대 대 공부할 때는 아니 제가 간담질하다 제가 치말 제가 거하이나 제가 강 공부를 제고요나 수감 제고요나 그도 가능질을 제고 대제세게 내도 명란에 됐어. 상제대 아니 요새 그게 대부 쳐봐서 어떻게 명다. So when we talk about the concept of concentration, here concentration does not merely means single-pointed meditation. It is something that beyond the concept of single-pointed meditation, it goes towards the understanding of the attainment of the higher God realm, the realm which are the four God realms. So the practice of the first concentration leads to the attainment of the first realm of the higher God realm, which is known as the Brahma. So therefore, seeing it's not merely having a single-pointed meditation, but actually seeing the pleasures of the lower realm to be something that needs to be abandoned. And so therefore, abandoning these kind of pleasure in turn begets like attainment of a greater realm and a greater pleasure of that greater realm. So these the first concentration practice of first concentration brings the attainment of the realm of the Brahma. Then the second one is Abhaswara. The third concentration begets the stage of the Subhaksthana. And then the fourth one begets the state of the Brahat, Brahatpala. So therefore, seeing the false as or seeing the pleasure of the lower realm to be something to be abandoned begets the pleasure of the higher realm. So that is the importance or the significance of practicing of the four concentrations. Okay, thank you so much. So I read the dedication prayer. Yes. Yes. Dedication prayer from Shanti Deva's way of the Bodhisattva. May all beings everywhere plagued by suffering of body and mind obtain an ocean of happiness and joy by virtue of my merits. May no living creature suffer, commit evil, or even fall ill. May no one be afraid of belittle, with a mind weighed down by depression. May the blind see forms and the deaf hear sounds. May those whose bodies are worn with toil be restored on finding repose. May the naked find clothing, the hungry find food. May the thirsty find water and delicious drinks. May the poor find wealth, those
weak and with sorrow find joy. May the forlorn find hope, constant happiness, and prosperity. May there be timely rains and bountiful harvests. May all medicines be effective and wholesome prayers bear fruit. May all who are sick and ill quickly be freed from their ailments. Whatever diseases there are in the world, may they never occur again. May the frightened cease to be afraid, and those bound to be freed. May the powerless find power, and may people think of benefiting each other. For as long as space remains, for as long as sentient beings remain, until then, may I too remain to dispel the miseries of the world. The dedication prayer is over. I would like to say thank you to Geshe for this precious teaching. Thank you to Tenzin Lakpala for the beautiful translation every time. And thank you all Sangha members for being here for these teachings. Thank you Village Jamsa Center and all associated members to Village Jamsa, because of whom we are benefiting so much. Thank you each and every. Bye. Okay. Thank you. Thank you. Thank you.